So I'm sharing my screen. Okay, is my screen visible? Yes, sir. Yes. Okay, good. So, so we will just have a glance. So this page is also visible, right? Hello. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay, okay, great. So now I'll just go through a glance. We'll just have a glance once again. So what we have discussed yesterday. Yesterday we have discussed on the different workday reporting formats, right? So in the reporting formats, before actually going to the reporting formats, what are the workday? What is workday tenant and how many tenants we have? That is a one basic thing that interview can is likely to ask you. So we have four different tenets in Workday. So implementation preview, sandbox preview, and production tenant. So these are the major four tenants: implementation, sandbox preview, and production. So these are the major four tenants. So implementation tenants provides you with the greatest amount of flexibility and related to tenant refresh. So actually implementation works on the backend part. That is like implementation that is taken care by the workday team. And the second one is the sandbox. Sandbox is actually given majorly for the testing purpose. So testing of different configurations and different trainings and all those things, and whatever the production will have the same, all the features will be available in the sandbox. At the same time, sandbox preview is see, workday give releases six every 6 months. Workday comes up with the new version, right? In the last year 2024 we have two versions: 2024 R1 and 2024 R1, and one version, and which was released in the March 2024. The same thing, 2024 R2, which was released in the September 2024. And the latest version is now we are working on 2025 R1, which was released in the March 2025. So every 6 months, Workday is coming up with new features, adding some new features and giving some new additional functionalities to the existing environment. So that those features we have to be tested, right? So before actually giving into the live environment, which is the production environment, production, and before giving it to the live environment, it has to be tested. So for testing purpose, those features will be released in the sandbox preview. సో వర్క్ డేలో మేజర్గా మనకి 4 టెనెంట్. ప్రొడక్షన్ టెనెంట్ ఈజ్ అ లైవ్ టెనెంట్. అంటే రియల్గా కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కంపెనీస్ డైరెక్ట్గా వర్క్ చేసేది అనేది ప్రొడక్షన్ టెనెంట్లో వర్క్ చేస్తాయి. సో వీ హ్యావ్ 4 డిఫరెంట్ టెనెంట్స్ ఇక్కడ: ఇంప్లిమెంటేషన్, శాండ్ బాక్స్ ప్రివ్యూ అండ్ ప్రొడక్షన్ టెనెంట్. ఇవి 4 మేజర్ టెనెంట్స్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్స్లో. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ టెనెంట్ వచ్చేసరికి బేసిక్గా బ్యాక్ ఎండ్లో వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ టీంకి సంబంధించింది. అది కాకుండా మనకి శాండ్ బాక్స్ ప్రివ్యూ అండ్ ప్రొడక్షన్ టెనెంట్. ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ కస్టమర్ సెంట్రల్ అనేది ఇంకొక టెనెంట్. ఇవి ఇవి 4 మాత్రం మ్యాండేటర్లీ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కంపల్సరీ ఉంటాయి. శాండ్ బాక్స్ ఏంటంటే మేజర్లీ టెస్టింగ్ పర్పస్లో ఉంటుంది మనకి. అట్ ది సేమ్ టైం శాండ్ బాక్స్ ప్రివ్యూ న్యూ ఫీచర్స్ ఏదైతే వర్క్డే ఎవ్రీ 6 మంత్స్కి రిలీజ్ చేస్తుందో ఆ ఫీచర్స్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం మనం శాండ్ బాక్స్ ప్రివ్యూ అనేది యూజ్ అవుతుంది.
సో ఆ శాండ్ బాక్స్ ప్రివ్యూలో మాత్రమే ఆ కొత్త ఫీచర్స్ అనేవి బిఫోర్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ ఇన్ దెమ్ ఇన్ టు ద లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ విచ్ ఈస్ అ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి ఇవ్వటం కంటే ముందు శాండ్ బాక్స్ ప్రివ్యూలో రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. సో ఆ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్గా జరిగి ఎస్ కొత్త ఫీచర్స్ ఏవైతే రిలీజ్ అయ్యాయో అవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయి అని ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న తర్వాత దెన్ అవన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్ లోకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ సో దిస్ ప్రొడక్షన్ టెనెంట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ద శాండ్ బాక్స్ కంటైన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ కాపీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ టెనెంట్లో ఏవేవైతే ఫీచర్స్ ఉంటాయో ప్రతి ఒక్కటి కూడా శాండ్ బాక్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. బట్ శాండ్ బాక్స్ ప్రివ్యూలో మాత్రం ఓన్లీ ద లేటెస్ట్ రిలీజ్డ్ ఫీచర్స్ ఎప్పుడైతే ఆ రిలీజ్ కంటే ముందు 15 days ఏదైతే టెస్టింగ్ పీరియడ్ ఉంటుందో ఆ టెస్టింగ్ పీరియడ్లో మాత్రమే ఈ కొత్త ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా శాండ్ బాక్స్ ప్రివ్యూలో ఇస్తారు. ఆ ప్రివ్యూస్ అన్నీ కూడా ఆ ప్రివ్యూలో ఇచ్చిన కొత్త ఫీచర్స్ అన్నీ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అన్నీ ప్రాపర్గా అయిన తర్వాత దెన్ దోస్ ఫీచర్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కస్టమర్ సెంట్రల్. దీంట్లో కస్టమర్ సెంట్రల్ టెనెంట్లో ఏంటంటే మైగ్రేటింగ్ రిపోర్ట్స్ కానీ ఇంటిగ్రేషన్స్ కానీ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అన్నీ కూడా ఒక టెనెంట్ నుంచి ఇంకో టెనెంట్కి మైగ్రేషన్ కోసం కస్టమర్ సెంట్రల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో టిపికల్లీ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో ఇవి 4 కూడా కంపల్సరీ మ్యాక్సిమం ఉంటాయి. 99% ఆఫ్ ద ఛాన్స్ మనకి శాండ్ బాక్స్ ప్రివ్యూ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొడక్షన్ అండ్ కస్టమర్ సెంట్రల్ అనేది మనకి టెనెంట్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ పార్ట్. అండ్ సో when it comes to the technical training part, so as we said yesterday, so reports and integrations comes under technical part. So reports we will see from today, it's today onwards. So integrations లో వచ్చేసరికి మనకి various types of integrations ఉన్నాయి. Just I'm giving a glance on this again. EIB is first is the EIB Enterprise Interface Builder. So here we have, this is one kind of integration. Here we have inbound and outbound. What is inbound and what is outbound? So inbound means extracting the data, so uploading the data into the workday. సో బయట నుంచి ఏదైనా టెనెంట్ నుంచి బయట ఏదైనా నాన్ వర్క్డే సిస్టమ్ నుంచి ఏదైనా ఎటువంటి డేటా అయినా సరే మనం తీసుకున్నది అది మన టెనెంట్లోకి వర్క్డే టెనెంట్లోకి ఇన్కాపరేట్ చేసుకోవడాన్ని ఇన్బౌండ్ అంటారు, ఇన్బౌండ్ ఇంటిగ్రేషన్. ద సేమ్ వే మనం వర్క్డే టెనెంట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన డేటాని బయట వేరే అదర్ ఈఆర్పి సిస్టమ్స్ లైక్ పీపుల్సాఫ్ట్ ఉండొచ్చు, ఎనీ అదర్ ఈఆర్పి సిస్టంలోకి మనం మైగ్రేట్ చేయడానికి వాడేదాన్ని మనం అవుట్బౌండ్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పోర్టింగ్. దట్ ఈస్ ద connectors. Here more than we have 50 kinds of core connectors are available, but we will work majorly on the core connector worker. At the same time, payroll effective change in interface we call PCI, and there is another called PICOF, payroll interface common output file. So I'm just giving a glance, so don't worry, we will get into these integrations part again. So next one is the document transformation. So let's say we want to send the information in XSLT format. So it's XSLT format and we want to send that information in different formats into the other systems. So in that case, we use these document transformations. And there is a studio. Again, the studio is also and provides another kind of integration. So another kind of integration here also we have inbound and outbound, where we are fetching certain information, certain data from out of the from outside the outside this workday tenant into the workday tenant through using studio inbound integration part. And the same way, the certain data that we have generated in the report format, that certain data that we have extracted, that data we want to send it to other system. So we use this studio inbound and outbound also.
There is other thing called business BERT reports, business intelligence report tool. So this is basically used to generate this, let's say, what do you call, joining letters, at the same time appointment letters, and so resignation letters. These kind of reports, the letters to for generation, these BERT reports will be useful. Okay, this is just a glance. So going forward, we will cover all these things. So initially, we will start with the reports part in the technical part, and again, we after the reporting, we will go to integrations part. So far, clear? Yes, sir. Yes. Okay, Yes, sir. great. So Yeah, మనం ఈరోజు ఓకే Venkat, what they understand about tenant? అసలు tenant అంటే ఏంటి అర్థమైందా వాళ్ళకి? యా ఓకే వాట్ ఈస్ అసలు మీన్ ఆ పేరేంటి కొత్తగా ఉంది? టెనెంట్ అంటే రెంట్ ఉండేవాడా? ఓకే వాట్ దే అండర్స్టాండ్? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఓకే కెన్ సంబడి ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ టెనెంట్ మీన్స్? Like tenant is a workday cloud access. Here, like types of cloud access. Yes. Okay. Yes. Good. So here I will just add to what you said. So tenant is something like, see, Workday is an environment which was provided by the Workday. Here, so let's say I want to use Workday. So I'm actually not buying Workday. I'm just taking some space from the Workday. I'm actually renting it out. So basically, whoever rents out a certain space in our house, let's say I've given one room to someone, so they will be treated as tenant, right? The same concept works out in the workday also. So workday server లో మనకి ఒక చిన్న స్పేస్ తీసుకొని అక్కడ మన డేటాబేస్ ఏదైతే మన కస్టమర్, మన ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళ పేరోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయి ఉండొచ్చు, టైం ట్రాకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ టు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈవెన్ డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ కంప్లీట్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీథింగ్. సో మనం టిపికల్లీ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏంటంటే నాన్ ఈఆర్పి సిస్టమ్స్, నాన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్స్లో ఏంటంటే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్, కంపెనీస్కి సంబంధించిన ఓన్ డేటాబేస్ ఒకటి ఉంటుంది. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డేటా సర్వర్స్. సో డేటాబేస్ సర్వర్స్లో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ locally stored there. But in case of Workday, we are storing all the information in the cloud. So we are taking certain space from the Workday, and there we are storing our entire data. So we are not buying Workday. We are only renting out certain space, certain data space from the Workday there on the cloud. So there we are storing our information related to my employees, my employees, my human. See, here we are working on the human capital management, right? So humans are here workers. I am storing all my information related to Workday, and whenever I need based ప్రకారం నేను అక్కడ నుంచి నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాను త్రూ రిపోర్ట్ ఫార్మాట్. అట్ ది సేమ్ టైం ఐ హ్యావ్ న్యూ ఎడిషన్స్, నేను కొత్తగా ఎంప్లాయీస్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాను, అదంతా కూడా నేను డేటాబేస్లో అప్డేట్ చేసుకుంటాను ఎప్పటికప్పుడు. So this is one part. So technically tenant means, as its name suggests, that we are renting out certain space in the Workday cloud environment. From there we are accessing, we are storing our data, we are extracting our data, and we are we are doing all kinds of transactions. We are sending certain saving certain information, extracting certain information. Let's say I want to delete certain information, I'm deleting from the database. Okay, so that part is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so as I said, there are 4 different types of tenants available, right? So this is clear, I hope, to everyone. There is implementation tenant, implementation sandbox tenant, and sandbox preview and production tenant. These are 4 major tenants that are available in the Workday. So implementation, as I said,
it is a related to the workday, the new functionalities incorporation, new features release, everything is taken care by the workday team. So at the same time, sandbox is for testing the configuration changes and training purpose also. So even for today, for the sessions that we are working on, we are working on sandbox environment. And the main advantage of this sandbox is sandbox refreshes at 6 p.m. every Friday. So technically, if you do certain things, they will not be stored for a longer period because we are working on the sandbox. And whenever it refreshes on Friday, the moment it refreshes on Friday, the all the information, all the reports that we have created, everything will be wiped off, so that the actual production live environment which will not get affected by because we are practicing and we are making certain creating certain reports or anything like that. This will not impact the original production environment which is live. That is a sandbox environment. Now there is a second sandbox preview. Sandbox previews, as I said, every 6 months workday is coming up with a new features. So those new features have to be tested before actually introducing them into the production environment. ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి వర్క్ డే ఒక కొత్త ఫీచర్స్తో తీసుకొస్తుంది. ఆ కొత్త ఫీచర్స్ అనేవి మనకి వర్క్ డే టెనెంట్లోకి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి లైవ్కి వెళ్ళడానికంటే ముందు టెస్ట్ చేయాలి. ఒక రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ జరగాలి. టెస్టింగ్ జరిగినప్పుడే దాంట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ న్యూ ఫీచర్స్ మనం ఏవైతే ఇంట్రొడ్యూస్ చేసామో దే ఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ యాజ్ వీ ఎక్స్పెక్టెడ్. మనం ఎలా అయితే వాటిని వర్క్ చేయాలనుకున్నామో అవన్నీ అలా వర్క్ చేస్తున్నాయని మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఎ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి ఇన్కాపరేట్ చేయడానికి శాండ్ బాక్స్ ప్రివ్యూ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, and customer central is another tenant, but this is mainly used for the migrating the data reports or integrations or business process any other configurations ఏవైనా సరే వీటిని మైగ్రేషన్ కోసం వాడేది. సో దిస్ ఈస్ రేర్లీ యూస్డ్, బట్ మోస్ట్లీ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో మైగ్రేషన్స్ అనేవి కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా ఉంటుంటాయి. కాబట్టి దిస్ ఈస్ యూస్డ్ అట్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లెవెల్. యాజ్ ఎ రెగ్యులర్ యూజర్లో మనకి కస్టమర్ సెంట్రల్ అనేది మనకి ఉపయోగపడదు, బట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్లో ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అయ్యొచ్చు, బిజినెస్ ప్రాసెస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కోసం అనేది ఇది కస్టమర్ సెంట్రల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, so we have seen what is reports, right, yesterday. So I'll just walk you through once again. So reports lo we have two different kind of reports. One is a standard reports, other one is the custom reports. Standard reports are workday delivered reports. Standard reports anni kuda workday inbuilt reports. workday standard reports ఈ టాస్క్ మనం రన్ చేసినట్టయితే మనకి so I'm logging into my workday tenant. Workday standard reports. So this is a task. As I said earlier, as I said yesterday, so workday works on the task based system. So everything whatever we need, we will type in this search bar and we will run that. Now here I can specify what kind of report that I want. So many kinds of reports that we have, that all these kind of reports are delivered by the workday. So I'm not specifying anything, so I'll just running. So there are
5,194 items are available. So these are the Workday standard reports, Workday delivered reports. All these reports are Workday delivered reports. Here we have what is a different kind of, what is a category, and what is this report name, and here the description will give a glance on what exactly this report contains, and where based on this description we can select what is the what is a report that I can use for my future purpose. And there are two more types in the report. In the Workday standard delivered reports, there are two types, right? Report writer and Expresso. Here you see there is a report writer, there is an Expresso reports. One is a report writer report, and second one is an Expresso report. What is the difference? So for a report writer kind of reports, you can view the report. At the same time, we can create a copy of the report, and with that help of the report, you can create your own report by using this report writer kind of reports. But whereas in Expresso reports, you won't be able to copy or anything, you can only view the report. So let's say I'm opening this report. Okay, it has got some prompts in it, inbuilt prompts. Just give me a minute. Okay, for time being, you just these are the standard reports that are available in the Workday, which are Workday delivered. Workday already మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన రిపోర్ట్స్ ఇవి 5,194 Workday delivered రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ రిపోర్ట్స్లో రిపోర్ట్ రైటర్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం వాటిని కాపీ చేయొచ్చు, వాటి నుంచి కొత్తగా ఇంకో రిపోర్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఎక్స్ప్రెస్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఓన్లీ మనం వ్యూ మాత్రమే చేయగలం. ఓకే, so for first one is the standard reports, which is Workday delivered. Second one is the custom reports. Custom reports అనేవి మన యూజర్ క్రియేటెడ్ రిపోర్ట్స్. దీంట్లో మనకి 8 కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అడ్వాన్స్, సింపుల్ మ్యాట్రిక్స్, కాంపోజిట్, search, inbox, trending, and transpost. So we have seen yesterday, right? We are creating for any creation of any custom reports, we use the task called create custom report. Sir, hello. So yesterday I was saying this, see, Workday, whatever this is completely a task based system, right? So everything that we need to type manually. మనకి ఏం కావాలనుకున్నా సరే ఆ టాస్క్ లో మన సెర్చ్ బార్ లో టైప్ చేయాలి. వెన్ ఐ సెడ్ దట్, మనకి కావాల్సిన ఎగ్జాక్ట్గా గ్రామటికల్లీ మనం కరెక్ట్ ఉండకపోయినా సరే మనకి కావాల్సిన రిపోర్ట్ ఏంటి, దాంట్లో ఫస్ట్ 3 లెటర్స్ ఉంటే అది Workday అనేది మనకి నావిగేషన్ త్రూ హెల్ప్ చేస్తుంది. మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్ I typed only CRE, CUS, REP. So create custom report is my what I wanted to access. కానీ నేను ఇక్కడ ఓన్లీ 3 లెటర్స్ టైప్ చేయడంతో I got my report. I got my task which I want to run. So as we see yesterday, so this naming convention, I am creating a new report, CR, custom report. I'm working on worker details. Let's say
So here I have different kind of reports. I have 8 different kind of advanced, composite, matrix, inbox, search, simple, transposed, and trending. So these are the different kinds of reports that I have. So mostly 90% of the cases, as I said yesterday, so 90% of the cases we are using advanced reports only. సో అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్స్ మనం ఎందుకు వాడతామంటే అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్స్ మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మనం సెర్చ్ చేయడానికి అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్స్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్, అట్ ది సేమ్ టైం డిఫరెంట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్ త్రూ అడ్వాన్స్ రిపోర్ట్స్. So let's say I am creating one advanced report. See, here again I have two options, right? Temporary report. So if I click on this, if I enable this checkbox, this report will be available only for 7 days. And enable as web service. This we want to integrate, use these reports in the integrations. In that case, we use enable as web service. So again, there are two more kind of data sources that we have. One is a standard, as well as a other one is index. So for if I want to, if I say, let's say optimize, if I take this tick mark off, ఈ ఆప్టిమైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనే టిక్ మార్క్ తీసేసినట్టయితే నాకు ఇక్కడ ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో డేటా సోర్సెస్, ఈ డేటా సోర్సెస్ అన్ని స్టాండర్డ్ డేటా సోర్సెస్. అలా కాకుండా నేను ఆప్టిమైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు వర్కర్స్ ఫర్ హెచ్సిఎం రిపోర్టింగ్ అండ్ సర్వే ఆన్సర్స్, ట్రెండింగ్ వర్కర్స్, ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్సెస్. సో ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్సెస్ as well as స్టాండర్డ్ డేటా సోర్సెస్, 2 types of డేటా సోర్సెస్. సో బేస్డ్ ఆన్ మై రిక్వైర్మెంట్ నేను ఇండెక్స్డ్ కానీ స్టాండర్డ్ కానీ నేను యాక్సెస్ చేసుకున్నాను. ఓకే, టిపికల్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ ఆల్ యాక్టివ్ అండ్ టర్మినేటెడ్ వర్కర్స్. So if you want to see what exactly this data source contains, click on this 3 buttons. This will give you the information. Accesses the worker as a primary business object and return 1 row per worker. So ఒక వర్కర్ కి సంబంధించిన ఒక రోని ఫెచ్ చేస్తుంది. The same way you can see each and every data source యొక్క డిస్క్రిప్షన్ చూసి దాన్ని మనకి ఎక్కడైతే యూజ్ అవుతుంది అన్న విషయం చూసుకొని దాన్ని మనం రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ రిపోర్ట్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. ఓకే, వర్కర్ డీటెయిల్స్ అనేది ఆల్రెడీ somebody created with that name. So I'm creating worker details. Worker details 1, let's say I wanted to. So this is my advanced report. So let's say I want to, I had added a field. So here we have this, here the fields, right? Here I have different options here. Here order, business object, field, column heading, override, format, and options. So yesterday we have seen overview of it. So today we will deep dig into it. So we will see what is this, all these things. So now we have a primary business object. So now ఈ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అనేది దీనికి సంబంధించిన ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ primary business object, my primary business object is a worker, and my data source is a standard data source, and I'm creating an advanced report, and based on the data source, all active and terminated workers, all active and terminated worker data source మీద నేను ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎనీ రిపోర్ట్స్ బిఫోర్ క్రియేటింగ్ వీ నీడ్ టు నో వై వీఆర్ క్రియేటింగ్. సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఐ గోట్ అ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గనైజేషన్. నాకు ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, ఏమనంటే నాకు వర్కర్ డీటెయిల్స్ అనేవి నేను డే టు డే బేసిస్ మీద నేను చూడాలనుకున్నాను. ఎవ్రీడే నాకు ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయండి. ఆ రిపోర్ట్ ఎలా ఉండాలంటే నేను ఆ రిపోర్ట్ రన్ చేసిన మరుక్షణం యాజ్ ఆన్ టుడే I want to see all the active workers as well as all the terminated workers we are available in my organization. అది నా రిక్వైర్మెంట్ అనేది సార్. సో ఆల్ యాక్టివ్ అండ్ టర్మినేటెడ్ అన్నారు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆల్ యాక్టివ్ అండ్ టర్మినేటెడ్ వర్కర్స్ యొక్క డేటా సోర్స్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోం. సో నౌ వీఆర్ ఫెచింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద వర్కర్, రైట్? సో ఇక్కడ మై ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్
వర్కర్. ఇక్కడ నేను వర్కర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద వర్క్ డే హెచ్సిఎం. సో ఈచ్ ఇన్స్టెన్స్, ఒక ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏం లేదు, ఒక వర్కర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక ఇన్స్టెన్స్ అంట. సో ఇక్కడ నేను ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మై ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ వర్కర్. ఇక్కడ నేను వర్కర్కి సంబంధించిన చాలా, ఇప్పుడు నేను ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్. సి టూ మెనీ రిజల్ట్స్ అవైలబుల్. ఎందుకనంటే వర్క్ డేలో వర్కర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హైలీ యూస్డ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో దీంట్లో ఏమేం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అన్న విషయం తెలియాలంటే హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ స్మాల్ టిక్ బాక్స్, రైట్? ఈ టిక్ బాక్స్ మీద మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే ఈ వర్కర్కి సంబంధించిన ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. See, there are 4,284 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో వర్కర్లో 4,284 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వర్క్ డేలో వర్కర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ సర్టెన్ ఫీల్డ్స్ నాకేం కావాలనుకున్నాను అవి నేను యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నాను. లెట్స్ సే ఐ నీడ్ కంపెనీ నేమ్, I need a worker data like worker name, first name, last name combined together, complete name. I need an employee ID. I need gender. Let's say I need a hire date. So I selected that. I need a phone number. Hello, sir. Hello. See, I have this phone number Hello. field directly, but see, I want to see, click on the related option. This is actually business Can object anyone respond? My voice is pertains audible. to external or Hello, internal guys. candidate. This is actually, whenever it says external or internal business object, sure. this is actually related to recruiting. Here we will see this hire date. If you click on this is a business object. This is Hello, a everyone. field of worker business object. Sir is not This hire date responding. is a field of worker business object, whereas My voice is this audible. phone number, Yes, sure. this phone number is not a field of worker business object. This is related to recruiting. So I will take what is related to my primary business object, worker. So I will see primary home phone. This is my worker business object, right? This is fetching the information related to worker business object. So I will take primary home phone, or I can take office call, office phone number, or anything like that. The same way I need email address. Again, you have here email home, email primary home, email primary work. So let's say I want this here emails is a, here we have different one small symbol, right? This symbol means it is actually giving multi-instance. This means multi-instance field, which means that it will give you more than one results. A person can have more than one email addresses, right? So, but I don't want to see all the email address. I want to see only the primary email address. Let's say I want to see only the primary email address. So I will tell you what is a single instance, what is a multi instance, what is a text field,
everything. So first we will run this report and we will see how it is working. Again, I want to see the base pay. So base pay, as on this, I have different options, right? Base pay for LRP. All these fields are available in the workday. Just give me a minute. Okay, for timing, I want let's say I want to extract all this information, let's say. So I am clicking on OK. I am running my report. As I said yesterday, we have three options: run, test, and done. So if we want to see whether your report is working fine or not, so నీ వర్క్ మనకి ఇక్కడ రన్, టెస్ట్, డన్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో మన రిపోర్ట్ ప్రాపర్గా పనిచేస్తుంది. లెట్స్ సే మనం రన్ చేసినప్పుడు రిపోర్ట్ అనేది చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నాయి, చాలా రోస్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైం, రైట్? అలా కాకుండా నేను అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అనుకున్న ఫీల్డ్స్ అన్ని ప్రాపర్గా వస్తున్నాయా లేవా చూడటం కోసం నేను టెస్ట్ మీద క్లిక్ చేసుకుంటాను. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఓన్లీ ద 10 results. So in this case, I am running the report. So I have this 8,371 records available here. So here I am getting the information like company name, worker name, employee ID, hire date, gender, at the same time primary home phone and email primary address. Okay, this is my report that I am getting. I'm going to custom report and I'm editing this report. I want to add, say you sent this report and tomorrow you got a request from your organization stating that I need address also. I need addresses also, address of the employee. So here addresses field is directly available, but this is a multi-instance field. This is a multi-instance field. So just giving you a glance on this. So what are the different types of reports? So when we are running this report, we are getting different columns, right? So this is my report that I am running. Okay, this is the report that I generated, right? సో నా ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది నేను రన్ చేసినప్పుడు వచ్చిన రిపోర్ట్. దీంట్లో కొన్ని ఫీల్డ్స్ టెక్స్ట్ ఉన్నాయి, న్యూమరిక్ ఉన్నాయి, అట్ ది సేమ్ టైం డేట్ ఉన్నాయి, అట్ ది సేమ్ టైం జెండర్ ఈజ్ ఆల్సో టెక్స్ట్ ఫార్మాట్, phone number is numeric value. Here again email ID that I have text form. So as such every field వర్కర్లో మనం ఏదైతే ఫీల్డ్స్ ఇంకాపరేట్ చేసాం ప్రతి ఫీల్డ్కి ఒక స్పెసిఫికేషన్ ఉంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్. సో మనం ఒక జెండర్ సెలెక్ట్ చేసాం, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది రిటర్న్ చేస్తుంది, టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తుందా, న్యూమరిక్ వాల్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తుందా అనే దాన్ని పట్టేసి మనకి ఇక్కడ
ఇక్కడ ఈ రైట్ సైడ్ సింబల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ప్రతి ఫీల్డ్కి ఒక సంబంధించిన ఒక సింబల్ ఉంటుంది. ఆ సింబల్ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేస్తుంది అనే దాన్ని బట్టేసి అది అనేదాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనకి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిట్రీవల్ ఆప్షన్స్ హియర్. See, this symbol shows that it's a self-referencing field. For example, మన వర్కర్ అనే ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద అగైన్ వర్కర్ అనే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వర్కర్ ఈజ్ మై బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. ఐఎమ్ అగైన్ ఫెచింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద వర్కర్. సో వర్కర్ నేమ్ అనేది నేను ఫుల్ నేమ్, కంప్లీట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్ అన్ని కలిపి వచ్చేలాగా నేను వర్కర్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లో వర్కర్ ఫీల్డ్ని మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ వర్కరే, అట్ ది సేమ్ టైం దాంట్లోంచి మనం ఫెచ్ చేసే ఫీల్డ్ కూడా వర్కరే. దాన్ని మనం సెల్ఫ్ రిఫరెన్సింగ్ ఫీల్డ్ అంటాం. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ మల్టీ ఇన్స్టెన్స్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ మనకు లెట్స్ సే అడ్రసెస్, ఇక్కడ అడ్రసెస్ టైప్ చేద్దాం. See, you have a symbol here. This symbol shows that, means that it is a multi-instance. It will return more than one value. Let's say in addresses case, a person can have more than one address, right? So it will, multi-instance field means it will return more than one value. Next one is a single instance field. It will return only one value. For example, here you have employee ID. This is a text. This is a gender. Gender is a single instance. Again, the worker company is again a single instance field. ఇక్కడ ఒకరికి సంబంధించిన ఒక కంపెనీ ఉండదు. సో ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఇది రిట్రీవ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ ఫీల్డ్స్ అంటారు. ఇవి వచ్చేసరికి మల్టీ ఇన్స్టెన్స్ ఫీల్డ్స్. ఇది ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఇవి మల్టీ ఇన్స్టెన్స్ ఫీల్డ్స్. ద సేమ్ టైం రిటర్న్స్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ. ఇక్కడ కంపెనీ అనేది ఇక్కడ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ ఫీల్డ్. దిస్ సింబల్ షోస్ this field will retrieve only the single value. Again, this dollar symbol. This dollar symbol means it's a currency field. So ఇక్కడ మనం for example మన ఇక్కడ total, let's say I selected this total base pay annualized amount. Here, this field is this is a currency field, right? Total base pay annualized amount అనేది ఇది ఒక కరెన్సీ ఫీల్డ్. సో దీని సింబల్ మనకి ఇక్కడ see, we have this dollar symbol here. This dollar symbol means this will fetch a currency information. Next one is a true or false. This is a Boolean conditions. Let's say I want to see whether this is a true or false conditions. In that case, I will see this. That field will give you the Boolean information, whether it's a true or false. That kind of information only it will provide. This is the second one. Next one is the date field, date instance. Here we have seen, right? This is a hire date. This is a hire date. So this symbol shows that it will fetch a date format symbol. బులియన్ ఫీల్డ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్స్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఫెచ్ చేస్తుంది. ఇది కరెన్సీ ఫీల్డ్ని ఫెచ్ చేస్తుంది. ఇది సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ని ఫెచ్ చేస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్ హ్యాష్ అంటే ఇది న్యూమరిక్ ఫీల్డ్ న్యూమరిక్ ఫీల్డ్ ఇస్తుంది. అండ్ టీ స్టాండ్స్ ఫర్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్.
సో మనకు కావాల్సిన ఫీల్డ్ని పట్టేసి ఇక్కడ ఫీల్డ్ యొక్క సింబల్ని బట్టి ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి, దిస్ ఈజ్ అగైన్ వీఆర్ గివింగ్ ఏ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ద సేమ్ వే ఈమెయిల్ ఐడి ఇట్ కంటైన్స్ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇలా ప్రతి ఫీల్డ్ యొక్క సింబల్ని పట్టేసి మనకి అది ఏ రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి ఫెచ్ చేస్తుంది అన్న విషయం అనేది ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఇక్కడ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ వర్కర్ మనం డిఫైన్ చేస్తాం, దానికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ మనం ఇచ్చాం. అండ్ నౌ దిస్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ కాలమ్ హెడింగ్ ఓవర్ రైడ్. కాలమ్ హెడింగ్ ఓవర్ రైడ్ అంటే నథింగ్ బట్ లెట్స్ సే ఇక్కడ మనం రిపోర్ట్ రన్ చేసాం కదా, ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ రన్ చేసింది కదా, మనం ఫీల్డ్ నేమ్ ఏమైతే ఇచ్చామో ఫీల్డ్ నేమ్ కంపెనీ, ఫీల్డ్ నేమ్ వర్కర్, ఎంప్లాయీ ఐడి, హైర్ డేట్, జెండర్ ప్లేస్లో సెక్స్ అని వచ్చింది, ఇక్కడ ప్రైమరీ హోమ్ ఫోన్ అండ్ ఈమెయిల్ ప్రైమరీ హోమ్ అని వచ్చింది. సో దీని ప్లేస్లో మనకి డిఫరెంట్గా ఏదైనా ఇవ్వాలనుకున్నాం మనం ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి, హైర్ డేట్, ఇక్కడ జెండర్ అని నేను ఇవ్వాలనుకుంటాను రిపోర్ట్లో, నెక్స్ట్ నా అవుట్పుట్లో. ఇక్కడ ప్రైమరీ హోమ్ ఫోన్ కాడ నేను ఓన్లీ ఫోన్ నెంబర్ అని పెట్టుకుంటా. ద సేమ్ థింగ్ ఈమెయిల్ కాడ ఐ విల్ టైప్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఈమెయిల్ ఓన్లీ. ఇక్కడ నేను టోటల్ బేస్ పే ఇలా. సో మనం ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ మనం రన్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ టెస్ట్ మనకి ఫాస్ట్గా అయిపోవడానికి. సో ఇక్కడ నాకు ఇది నా ఇనిషియల్లీ నేను రన్ చేసిన రిపోర్ట్. ఇక్కడ నా కంపెనీ, వర్కర్, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఇవి ఏవైతే ఫీల్డ్స్ నేను వర్క్ డే ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫెచ్ చేశానో సేమ్ నేమ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చినాయి. ఇక్కడ నేను కాలమ్ ఓవర్ రైడ్లో నేను ఇచ్చాను కంపెనీ నేమ్, వర్కర్, ఎంప్లాయీ ఐడి నేను చేంజ్ చేయలేదు, హైర్ డేట్ నేను చేంజ్ చేయలేదు, ఇక్కడ జెండర్ అని నేను చేంజ్ చేశాను. Are you able to get it? Hello? Yes, sir. Here I changed my field names as a gender, phone number, email and total base pay. ఇక్కడ నాకు డైరెక్ట్గా ఇది నా ఇనిషియల్ రిపోర్ట్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏవైతే మన ఫీల్డ్స్ వర్క్ డే నుంచి డైరెక్ట్గా ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫెచ్ చేసామో ఆ నేమ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చాయి. బట్ వేరాజ్ ఇక్కడ నాకు నేను ఎలా అయితే డిఫరెంట్ నేమ్ ఇచ్చానో కాలమ్ హెడ్ ఓవర్ హెడ్లో ఏ నేమ్ అయితే ఇచ్చానో ఆ నేమ్ నాకు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది. దిస్ ఈజ్ మై కాలమ్ హెడింగ్ ఓవర్ రైడ్. కాలమ్ హెడింగ్ ఓవర్ రైడ్లో నేను ఈ ఫీల్డ్స్కి నేను రిపోర్ట్లో ఈ నేమ్తో చూడాలనుకున్నాను, అవి నేను ఇచ్చాను. సో ఆ నేమ్తో నాకు అవుట్పుట్ అనేది రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టోటల్ బేస్ పే యాన్యులైజ్డ్ అమౌంట్ నేను ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేశానో ఫీల్డ్, ఇక్కడ నాకు ఇంకొక ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఫార్మాట్ అనేది ఒకటి ఎనేబుల్ అయింది. సో దీంట్లో వాట్ ఇట్ ఈస్, బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ is total base pay analyzed amount is a new is a currency field, right? So that currency I want to see in which format. Let's say I want to see this format in .00, let's say 1222.00 or 01. I want to see that in the I have different options available here. సో నేను ఎలా చూడాలనుకున్నాను, మిలియన్స్లో చూడాలనుకున్నాను, థౌజండ్స్లో చూడాలనుకున్నాను, అండ్ ఐ వాంట్ సీ దిస్ వితౌట్ జీరోస్. I have different options. Generally frequently used, you have 3 options here. Again, if frequently used loki helpochu, thousands loki, millions loki, and all options. So let's say I'm going to this frequently used and I am selecting this .00. So na currency field, na currency anedi ikkada, let's say I'm running this report and టెస్ట్లో ఇక్కడ నాకు కరెన్సీ చూస్తే ఇక్కడ .00 వచ్చింది, ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్లో వచ్చింది కదా. ఇక్కడ నేను దీన్ని ఇక్కడ టోటల్ బేస్ పే యాన్యులైజ్డ్ అమౌంట్ అనేది .00 లాగా వచ్చింది. అన్నీ కూడా 140,000.00, 28,080.00, 111,115,000.00 ఇలా వచ్చింది. దీన్ని నేను
దీన్ని నేను ఇక్కడ ఫార్మాట్, ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఈ రిపోర్ట్లో నేను అక్కడ ఫార్మాట్ స్పెసిఫై చేయలేదు. సో బై డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్లో ఇలా వచ్చింది. సో ఇక్కడ నేను ఫార్మాట్ స్పెసిఫై చేస్తాను అనుకున్నాను. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫై దిస్ యాజ్ ఏ, I want to see without zeros. I selected this format. Now I am running this report again. I'm just going for testing so that మనకి ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనేసి రిపోర్ట్ వెంటనే జనరేట్ అవుతుంది. బికాస్ టెస్టింగ్లో ఓన్లీ 10 ఫీల్డ్స్ మాత్రమే రిట్రీవ్ అవుతాయని మనకు తెలుసు కాబట్టి. సో హియర్ సి, దిస్ ఈస్ ద రిపోర్ట్ విచ్ వాస్ వేర్ ఐ హ్యావ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ ఎనీ ఫార్మాట్. Here I am getting the report as 140,000.00, 41,000.00, 60,000.00, 28,080.00. But whereas here I specified the format, I said I don't want to see any zeros in my, I don't want to see any decimal value. In that case, what I am getting? Complete round figured value here. అర్థమవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఏం చేసామంటే, ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి మనం ఎడిట్లోకి వెళ్తే ఓకే, ఇక్కడ మనం బేసిక్గా ఏం చేసామంటే, సో ఫార్ మనం ఒక కొత్త రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం. ఇక్కడ వర్కర్ డీటెయిల్స్ సంబంధించింది ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ నా ఎంప్లాయర్ చూడాలనుకుంటున్నాడు. సో తనకి సంబంధించి నేను తను చూడాలనుకుంది ఆల్ యాక్టివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టర్మినేటెడ్ వర్కర్ డీటెయిల్స్ కాబట్టి నేను ఆల్ యాక్టివ్ అండ్ టర్మినేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కంప్లీట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కాబట్టి నేను ఆ డేటా సోర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. డేటా సోర్స్ టైప్ స్టాండర్డ్ అండ్ డేటా ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మై వర్కర్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఈ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్లో తీసుకుంటే నాకు కంపెనీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్, నాకు ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ వర్కర్ ఏ కంపెనీకి అసోసియేటెడ్ ఉన్నాడు, వర్కర్ నేమ్ ఏంటి, ఎంప్లాయీ ఐడి ఏంటి, అతని హైట్ డేట్ ఏంటి, జెండర్ ఏంటి, ప్రైమరీ ఫోన్ నెంబర్ ఎంత, ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి, తన టోటల్ యాన్యువలైజ్ బేస్ పే, ఈ ఫీల్డ్స్ నాకు కావాలనుకున్నాను. ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని నేను యాడ్ చేసుకున్నాను. వీటితో పాటుగా ఇక్కడ కాలమ్ హెడింగ్ ఓవర్ రైడ్ అనే దాంట్లో ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ బై డిఫాల్ట్ రన్ చేస్తే నా రిపోర్టు నేను ఫీల్డ్స్ ఏవైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో ఆ ఫీల్డ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రిపోర్ట్ నేమ్లో వచ్చాయి. కానీ నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కాలమ్ హెడింగ్ ఓవర్ రైడ్లో నేను ఫీల్డ్ నేమ్స్ మార్చి రాశాను నా రిపోర్ట్లో, ఇక్కడ నాకు ఫీల్డ్ నేమ్స్ అనేవి అవుట్పుట్ రిపోర్ట్లో నేను స్పెసిఫై చేసిన కాలమ్ హెడింగ్ ఓవర్ రైడ్లో నేను ఎలా అయితే స్పెసిఫై చేశానో ఆ నేమ్తో ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఫర్దర్గా ఇంకా ఇక్కడ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ పట్టేసి ఈ సింబల్ని పట్టేసి మనకి తెలుస్తుంది. That is another one part. This will give you a single instance. It will return only one value. Company, this is also a single instance field. It will return one value. There are multiple instances, multi-instance fields which will return more than one value. For example, dependents and dependents, you have more than one dependent, so it's a multi-instance field. Addresses, you can have more than one address, so multi-instance field. The same thing, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఇస్తుంది, హై డేట్ అనేది డేట్ ఫార్మాట్లో ఇస్తుంది. ఇక్కడ యాన్యువలైజ్ బేస్ పే అమౌంట్ అనేది నాకు ఇక్కడ డాలర్ సింబల్, కరెన్సీ సింబల్ అనేది వస్తుంది. సో ఇలా డిఫరెంట్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫీల్డ్ని బట్టేసి ఆ ఫీల్డ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని రిట్రీవ్ చేస్తుంది అనేది నాకు ఇక్కడ సింబల్ని పట్టేసి తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ కాలమ్ హెడింగ్ ఓవర్ రైడ్. నేను ఇక్కడ రిపోర్ట్లో ఇచ్చిన బై డిఫాల్ట్ నేను కాలమ్ హెడింగ్ ఓవర్ రైడ్లో ఏమీ ఇవ్వకపోతే నాకు ఇక్కడ రిపోర్ట్లో ఏమేమైతే ఫీల్డ్స్ నేను తీసుకున్నానో అవుట్పుట్లో కూడా రిపోర్ట్లో అదే నేమ్స్తో నాకు రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సేమ్ నేమ్తో నాకు రిపోర్ట్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. కానీ నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కాలమ్ హెడింగ్ ఓవర్ రైడ్లో నేను నేమ్ సపరేట్గా ఇచ్చానో ఈ యొక్క ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫీల్డ్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్లో ఈ నేమ్తో జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను జెండర్, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్, టోటల్ బేస్ పే అని ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ నాకు జెండర్, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్, టోటల్ బేస్ పే, యాక్చువల్ రిపోర్ట్ ఫీల్డ్స్ నేమ్స్ ఇవి. కానీ నేను అవుట్పుట్లో ఈ నేమ్తో చూడాలనుకున్నాను. వెన్ ఐఎమ్ షేరింగ్ టు సమ్వన్
ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ దీస్ నేమ్స్. ఈ పేర్లతో నేను షేర్ చేయాలనుకున్నాను కాబట్టి ఈ నేమ్స్తో నేను ఇచ్చాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ దిస్ ఎ ఫార్మాట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ ఫార్మాట్ ఆప్షన్ మనకి మిగిలిన ఇవన్నీ కూడా కంపెనీ, వర్కర్, ఎంప్లాయీ ఐడి ఇవేవి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫార్మాట్ ఆప్షన్కి సంబంధించిన ఫీల్డ్ ఎనేబుల్ అవ్వలేదు. బట్ మనం ఇక్కడైతే కరెన్సీ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఇక్కడ ఫార్మాటింగ్ అనే ఆప్షన్ అనేది మనకి ఎనేబుల్ అయింది. దీంట్లో మనము మన అవుట్పుట్ ఫార్మాట్లో మన వాల్యూని ఎలా చూడాలనుకున్నాం, విత్ డెసిమల్ చూడాలనుకున్నాం, వితౌట్ డెసిమల్ చూడాలనుకుంటున్నాం, థౌజండ్స్లో చూడాలనుకున్నాం, మిలియన్స్లో చూడాలనుకుంటున్నాం అనేది మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి, దాన్ని బట్టి. సో దిస్ ఈజ్ మై బై డిఫాల్ట్ నేను రన్ చేసిన రిపోర్ట్. బై డిఫాల్ట్ నేను రన్ చేస్తే అది విత్ 2 డెసిమల్ వాల్యూ రిట్రీవ్ చేస్తుంది. కానీ నేను ఇక్కడ ఫార్మాట్ నేను వితౌట్ డెసిమల్ అని స్పెసిఫై చేసేసి రన్ చేస్తే నాకు okay. Next one is an options. So we will see up to this part and then we will close for today. So options we have. So here options lo kelte ikkada we have valid options and create. So what is valid options? Here I have, when I clicked on this valid option, I have 2 options here. For company, I have 2 options. Do not show if empty and related tasks only. Ikkada nenu do not show if empty and కొట్టాను అనుకోండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ do not show in empty అని కొట్టి నేను ఓకే రన్ చేస్తే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్కడైతే కంపెనీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదో దాన్ని నేను రిట్రీవ్ చేయకూడదు. సో ఐ హ్యావ్ 8371 రికార్డ్స్. ఒరిజినల్ రిపోర్ట్లో నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి రిపోర్ట్స్? సేమ్ 8371 రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. సో టెక్నికల్లీ ఇక్కడ కంపెనీకి ఇక్కడ ఎటువంటి వాల్యూ లేని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లేదు. ఇక్కడ అంటే కంపెనీ బ్లాంక్ ఫీల్డ్గా ఉన్నది, ఫీల్డ్స్ ఏమీ లేవు. అందుకే ఐ జనరేటెడ్ ఆల్ ద రిపోర్ట్స్. 8371 రికార్డ్స్ అనేవి కంప్లీట్గా ఫెచ్ అయింది. ఒకవేళ అక్కడ డు నాట్ షో ఇఫ్ ఎంటీ అని అంటే అక్కడ ఒకవేళ కంపెనీ నేమ్ కానీ బ్లాంక్ ఉంటే ఆ రికార్డ్ నాకు షో చేయొద్దు అనేసి నేను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. ద సేమ్ థింగ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ valid options. So second option, related tasks only. So what is related task? Let's say I'm okay running this. I'm running this report. See here, if company ki sambandhina I selected related task only. Idi na previous report. ఇది నా రిపోర్ట్. ఇక్కడ నాకు డైరెక్ట్గా కంపెనీ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ నాకు కంపెనీకి సంబంధించిన రిలేటెడ్ టాస్క్స్ అన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. సో కంపెనీకి సంబంధించిన ఆల్ రిలేటెడ్ టాస్క్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. లెట్స్ సే మనకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉందంటే నాకు కంపెనీకి సంబంధించిన రిలేటెడ్ టాస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కావాలి నా రిపోర్ట్లో. నేను అక్కడ ఆ కంపెనీ మీద క్లిక్ చేసేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను ఐ వాంట్ టు సీ అనేసి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నాకు విజిబిలిటీ కావాలి అనేసి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ యు సీ ఈస్ యూ విల్ సెలెక్ట్ దిస్ రిలేటెడ్ టాస్క్స్ ఓన్లీ. అక్కడ మనకి కంపెనీ నేమ్ కాకుండా ఇక్కడ రిలేటెడ్ టాస్క్స్ అన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. టిపికల్లీ లెట్స్ సే ఐ ఓపెన్ దిస్ ఇన్ అనదర్ రిపోర్ట్. సో ఇక్కడ ఎవర్ కామర్స్ సొల్యూషన్స్ ఇంక్రెడిబుల్, ఇక్కడ ఏదైతే ఈ రిలేటెడ్ టాస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంపెనీకి సంబంధించిన రిలేటెడ్ టాస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇక్కడ రిపోర్ట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. బట్ వేరాజ్ ఇన్ మై ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్.
As you can see the name, see here along with the name I'm giving the related tasks also. But here when I'm saying only related tasks I want to see ఇక్కడ నాకు కంపెనీ నేమ్ అనేది ఫెచ్ అవ్వట్లేదు చూడండి. That's the difference. So based on my requirement, I will select what are the fields that are available here. Okay. Next, I have create options. I have create analytic indicator and create analytic indicator for report. I have two options here. So let's say I want to see here gender. I want to see the gender. I want to create a analytic indicator. I'm clicking on this analytic indicator. Create analytic indicator. I'm opening a new window. So business object ఏంటి నా business object worker. Worker is my business object and field is my, this is my field, right? Fields, this is my field. Here display name gender indicator. I'm giving the gender indicator name. So visualization type ikkada naku default ikkada naku different, I have different options ఉన్నాయి. చెక్ మార్క్స్ ఉండొచ్చు, 5-star రేటింగ్, ఫ్లాగ్, ఎన్బాక్స్ ఇలా డిఫరెంట్ విజువలైజేషన్స్ టైప్లో ఉన్నాయి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫ్లాగ్ డిఫాల్ట్ విజువలైజేషన్. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ yellow or red flag. సో ఇక్కడ నేను కండిషన్స్ రాస్తున్నా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ జెండర్ కనుక నాకు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ద సెలెక్షన్ లిస్ట్, ఒకవేళ ఫీమేల్ అయితే జెండర్ ఫీమేల్ అయితే నాకు విజువలైజేషన్ ఏం కావాలి, లెట్స్ సే ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ గ్రీన్ ఫ్లాగ్. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను జెండర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, జెండర్ ఫీమేల్ అయితే నాకు అక్కడ గ్రీన్ ఫ్లాగ్ అనేది కనిపించాలి అనేసి నేను స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. దీన్ని ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తాను. సి నేను డిఫాల్ట్గా ఏమి ఇచ్చాను, రెడ్ ఫ్లాగ్ ఇచ్చాను. సో డిఫాల్ట్ ఫ్లాగ్ రెడ్ వచ్చేస్తుంది అందరికి, కానీ ఎక్కడైతే జెండర్ ఫీమేల్ అని ఉందో అక్కడ గ్రీన్ ఫ్లాగ్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ మై విజువలైజేషన్, దిస్ ఈజ్ మై అనలిటిక్ ఇండికేటర్. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ నేను ఒక ఇండికేటర్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. ఏమనంటే దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ నేను ఒక అనలిటిక్ ఇండికేటర్ని నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. అది నాకు ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ జెండర్ ఫ్లాగ్ అనేది జెండర్ ఇండికేటర్ అనే అనలిటిక్ ఇండికేటర్ ఏం చేస్తుంది, విజువలైజేషన్ ఫ్లాగ్ పెట్టుకున్నాను, డిఫాల్ట్ విజువలైజేషన్ రెడ్ ఫ్లాగ్ పెట్టుకున్నాను. ఒకవేళ జెండర్ కనుక ఫీమేల్ అయితే గ్రీన్ ఫ్లాగ్ ఇవ్వండి అనేసి ఒక కండిషన్ పెట్టుకున్నాను. ఆ కండిషన్ ప్రకారం నా అవుట్పుట్ అనే దాంట్లో ఎక్కడైతే ఫీమేల్ అనే జెండర్ ఉందో అక్కడ గ్రీన్ ఫ్లాగ్ వస్తుంది. ఎక్కడైతే డిఫాల్ట్ విజువలైజేషన్ అంటే నేను మేల్కి ఎటువంటి విజువలైజేషన్ ఎటువంటి ఫ్లాగ్ నేను స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి అక్కడ బై డిఫాల్ట్ నేను ఎక్కడైతే స్పెసిఫై చేయలేదో అక్కడ రెడ్ అనేది వస్తుంది. ఇలా ఏదైతే మనం అనలిటిక్ ఇండికేటర్ ఇక్కడ జెండర్ ఫ్లాగ్ అనేది మనం ఏదైతే జెండర్ ఇండికేటర్ అనేది మనం ఏదైతే అనలిటిక్ ఇండికేటర్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో ఇది మనం ఎనీ రిపోర్ట్లో వాడచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం క్రియేటెడ్ ఇట్ యాజ్ అన్ అనలిటిక్ ఇండికేటర్, బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ అదర్ కేసెస్ ఉండదు. ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది నాకు, see here I have
create analytic indicator, one option, and create analytic indicator for report. సో నేను ఎప్పుడైనా అనలిటిక్ ఇండికేటర్ ఫర్ రిపోర్ట్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసేసి నేను అనలిటిక్ ఇండికేటర్ క్రియేట్ చేశానంటే అది ఓన్లీ ఈ రిపోర్ట్కి మాత్రమే నేను వాడగలుగుతాను. బట్ అలా కాకుండా అనలిటిక్ ఇండికేటర్ క్రియేట్ అనలిటిక్ ఇండికేటర్ యూస్ చేసేసి నేను ఒక అనలిటిక్ ఇండికేటర్ నేను క్రియేట్ చేస్తే అది నేను ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు, అంటే ఎనీ అదర్ రిపోర్ట్లో కూడా నేను వాడుకోవచ్చు అనమాట. Okay, this is the basic navigation for today and basic report. Just try to open this and try to create certain reports and see what are the different options, how you try to change that reports, try to change different options. సో ఈరోజు ఏం చేస్తారంటే ఇది మనం ఏదైతే చూసామో ఈ రిపోర్ట్ ఒకసారి మీరు ఓన్గా క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇస్తే రిపోర్ట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది రన్ చేసి చూడడానికి ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో ఫర్దర్గా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీ కెన్ డిస్కస్ ఆన్ టుమారోస్ క్లాస్. సో ఎనీ డౌట్స్ అండ్ సో ఫార్ వాట్ ఎవర్ వీ హావ్ డిస్కస్? I have one doubt. To whom we are providing this report? See, you are actually working with some organization, right? Yeah, that I know. But to whom we are providing? We are providing to the HR team or some of the management or directly from the stakeholder side. To whom we are providing the report? It depends. Whoever is asked. So you can it can be an internal report where you are providing to your HR team, or you can be an external report where you are providing to some other organization, or it can be any report depending on what is the requirement that you are generating this report. Okay. Hello, sir. Yeah, what is the difference between the standard report and index report? Most of these real time. Yes. Sir, what is primary object? Sorry. Okay, am I audible? Yes, sir. Okay. So what is the primary? What is business object? That is the question, right? Yes, sir. What is the primary object? మనం వర్క్ డేలో మనం ఒక రిపోర్ట్ని మనం జనరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక హౌ డు వి సే దట్? ఓకే, ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే వర్కర్, ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ a worker information, or I want to see a location information, I want to see a dependence information. సో ఏదైతే నేను ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటున్నానో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నాకు వర్క్ డే ఆల్రెడీ నాకు ఇన్బిల్ట్గా క్రియేట్ చేసి పెట్టింది ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్లో.
business objects రూపంలో. So and most importantly, let's say I want to see this, I want to retrieve the data of the location. So that location is my primary business object. Or I want to see the information of some related to some worker. So that worker is my primary business object. So basically primary business object అంటే ఏంటంటే మీరు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించిన మెయిన్ డేటా సోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దీంతో పాటుగా వీ హ్యావ్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. Yeah, okay, sir. Sir, Yeah, please go on. can you show the workday architecture, sir? Actually, Workday how that, architecture. yes. Where this data will getting from while selecting the data source, like where we are getting the data. Okay. Workday architecture. Can I explain you this in the next class, because I will get that drawing so that it will be easily explainable for you. Okay, easy, you will be able to understand. You need workday architecture. Okay, right? Okay, yes. Okay, I'll get that picture visualization for you so that you will be able to easily understand. Okay. Okay. Any other queries? సరే. Yes, Sagar, చెప్పండి. ఇది ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసినప్పుడు 3 ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి కదా, రన్, టెస్ట్, డన్ అని. మనం డన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే సేవ్ అవుతుందా రిపోర్ట్, ఆర్ రన్ చేసినప్పుడే సేవ్ అవుతుందా? నేను రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేశాను, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను దాన్ని రన్ చేయట్లేదు, దాన్ని టెస్ట్ చేయట్లేదు, ఏం చేయట్లేదు. సో నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇన్ దట్ కేస్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ డన్ అండ్ ఐ విల్ సేవ్ దట్ రిపోర్ట్. ఓకే. Yeah, what is data source, sir? See, data source contains a set of instances. Let's say employee is an instance. So we have 100 employees in an organization. Every employee కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఒక ఇన్స్టెన్స్ గా స్టోర్ అవుతుంది. సో అటువంటి ఇన్స్టెన్సెస్ అంతా కలిసి ఒక డేటా సోర్స్ గా ఒక బంచ్, లెట్స్ సే దాన్ని ఒక డేటా ఒక డేటా సోర్స్ గా స్టోర్ అవుతుంది. సంథింగ్ లైక్ ఒక డేటాబేస్ టైప్ అన్నమాట. సో డేటాబేస్లో మనం ఎలా అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తామో సేమ్ వే డేటా సోర్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద లొకేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ కూడా డేటా సోర్స్. ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్కర్ ఈజ్ మై బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే వర్కర్కి సంబంధించిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా డేటా సోర్స్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. So basically it's like a database from where we are retrieving the information. Sir, you created custom report, but you said that only one column. So what about other properties? Definitely. See, today's so in the reports this is the first class. Yesterday only I have given the basic overview, but today we have created a report and we have added certain fields in the report, and at the same time we have added different functionalities, right? Yes. We have multiple options. So we will go through each and every tab and how it is behaving, what are the different options that we can add in those tabs, what are the sort tabs that we can do, what is filter tab we will do, what is subfilter tab will do. Everything we will explain one by one. Okay? Yeah, okay, sir. Okay, if no more questions, can we wind up for today? No, sir. Okay. Okay, have a great day. Yes, sir. Have a great day. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, sir.